Seatbelt as we provided for your safety and comfort. So first you need to clip it in and just to fit to unfasten. Lift up the back of the shoe. We recommend that you keep them fastening like this. Go to release automatically from the panel above you. Pull sharply the mask to activate the flap for departure. Preparation for departure. Ladies and gentlemen, ensure you fasten your seatbelt. Sit in upright position, seatable closed, with the blinds fully open for departure. Sit double relax, enjoy your flight to Nairobi. Thank you.
Ladies and gentlemen, welcome to Jomo Kenyatta International Airport. For your safety and that of your fellow passenger, we request that you remain seated with your seatbelt fastened until the aircraft has come to a complete stop and the front door has been opened. Before disembarking, ensure that you have all your luggage and personal belongings with you. Smoking is only permitted at designated smoking zones, and our ground personnel meeting this flight will be delighted to offer you any assistance that you may require. Passengers who require assistance are kindly requested to remain seated until all other passengers have disembarked, whereafter we shall gladly assist you. On behalf of our Fly Air, Captain Diego and his entire crew, we wish you a pleasant stay in Nairobi or at your own destinations. Thank you. Mabibi na mabwana, karibuni katika uwanja wa ndege wa Jomo Kenyatta. Kwa usalama wako na abiria mwenzako, tafadhali tulia kitini hadi ndege hii itakaposimama kabisa na mlango wake wa mbele kufunguliwa. Kabla ya kushuka, hakikisha umebeba mzigo wako yote ya mkononi na utachi wa sigara hauruhusiwi hadi itakapofika sehemu teule. Abiria wanaohitaji usaidizi, tunaomba mtulie vitini hadi mtakaposaidiwa. Na kwa niaba ya shirika la ndege la Fly Air, rubani Diego na sisi wanaanga wenzake, tunashukuru kwa kuchagua kusafiri nasi usiku wa leo, na tunawatakia makazi mema hapa Nairobi au kwenye safari zenyu za kuendelea. Asanteni, kwaheri na muwe na usiku mwema.